In this lecture, we will discuss the topic limit of a complex function. Before entering to the formal definition of the limit of a complex function, we have to discuss an important thing between the real variable and a complex variable. We have suppose x is a real variable. As in the case of real variable, we know that x approaches to a fixed point or fixed real number x naught means that x approaches to x naught either from left or from right, because we have to represent uh, this is the case of real variable. To represent a real number or real variable, we need only a straight line, which is the coordinate axis, only a real line. So we can represent any real number in this real line, right? Any real number we can represent on this real line. So let this point be x naught. This is a fixed point x naught, fixed real number x naught. Now x approaches to x naught means that either x can approach variable x can approach. Variable means x can take any value, uh, any real number. So x approaches to x naught means that x approaches to x naught from left or from right. Clear? But in the case of a complex variable z, z is equal to x plus iy. We know that this complex variable z is equal to represented by x plus iy, where x and y are real variables. So we know to represent a complex variable or complex number, we need two coordinate axes. One is real axis and the other is complex imaginary axis, right? So in this case, the real variable z approaches to z naught means that let this point be z naught. Z naught is nothing but some x naught plus I y naught. So this length is x naught and this length is y naught. So in this case, z approaches to z naught means that z may be any number from the complex plane. So z approaches to z naught means that it can be approaches in any direction. Okay, so z may be approaches to z naught like this or in this direction or in this direction, or directly from like this, from this, etc. It can be approaches in any direction in the complex plane. That is the main difference between this uh, real variable and a complex variable. Okay, so in the case of real variable, x approaches to x naught only means that either x approaches to x naught from left or from right. Okay, but in the case of a complex variable, z approaches to z naught means that z can be approaches to z naught from any direction in the complex plane. Okay, now the formal definition of a limit of a complex function. Okay, suppose the function f, can write, suppose the function f is defined in some neighborhood of the point z naught, except possibly at z naught itself, then f is said to possess or said to possess a limit at the point z naught. Said to possess a limit capital L at the point z naught, and it is written by limit z tends to z naught, f of z is equal to L. It is written as limit z tends to z naught, f of z is equal to L. If for every epsilon greater than 0, for each
epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that absolute value of or modulus of f of z minus L is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta. What it means? This is the formal definition of a limit of a function in complex variable. Real variable കേസിലും definition ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ difference എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ here we have the region is or the plane is complex plane. Okay. Variable complex variable ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് suppose f is a function defined in some neighborhood of z0. z0 ന്റെ ഒരു neighborhoodൽ defined ആയിട്ടുള്ള ഒരു function ആണ് f, except possibly at z0. z0ൽ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ മൊത്തം എന്തായിരിക്കും? ഇത് z0 ആണ് വിചാരിക്കുക. ഇതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ മൊത്തം ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു function ആണ് f. So f is defined in this neighborhood except possibly at z0. Okay, then f is said to possess a limit or said to have a limit L as z approaches to z0. അതായത് z0 ലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ f of z L ലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ f satisfies this condition. That means for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that modulus of f of z or absolute value of f of z minus L is less than 0 whenever this 0 less than mod z minus z naught less than delta. That means this implies this. Okay, എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു എപ്സിലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും we have to find a delta greater than 0 satisfying this condition, that is 0 less than mod z minus z naught less than delta implies mod f of z minus L is less than epsilon. Okay, അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ that means f of z can be made arbitrarily close to L. f of z can be made arbitrarily close to L if we choose the point z sufficiently close to z0. Clear? നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ w ഈക്വൽ ടു f of z നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need two planes, right? നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലെയിൻ വേണം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ let this plane is z plane or xy plane. Okay, z plane അല്ലെങ്കിൽ xy plane എന്ന് പറയും. This plane is uv plane or w plane. Clear? So we know that z0 ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ മീൻസ് ഈ പ്ലെയിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും z0 ഉണ്ടാവുക. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മുടെ L എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, L ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ലിമിറ്റ് z അപ്രോച്ചസ് ടു z0 f of z L ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതായിരുന്നു. ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഫോർ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എപ്സിലോൺ we can find a positive number delta such that this implies this. This എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ absolute value of this means the distance between z and z0, right? The distance between z and z0 is less than delta implies the distance between f of z and L is less than epsilon. അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു ഡെൽറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നർത്ഥം. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. 0 less than mod z minus z naught less than delta എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it contains all the values z such that the distance between that z and z naught will be lies between will be 0 and delta. So we can write a circle here. Okay, so ഇത് സെന്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് z0, റൈറ്റ്? ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ
let it be L. So നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ W ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ for each value of z in z plane we can find another value for an image of f in this plane, W plane, right? So ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊരു z എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു f of z ഇവിടെ കിട്ടും. z1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു f of z1 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ z നോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു z ഇവിടെ ഏതൊരു z എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ z നോട്ടിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, f of z, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് f of z approaches to L ആവണം. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, ലിമിറ്റ് ഓഫ് f of z is L എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ആസ് z approaches to z നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു വിത്ത് സെൻറ്റർ z നോട്ട്. ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സർക്കിൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത് എപ്സിലോൺ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഈ ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു z നോട്ട് f of z is equal to L ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു എപ്സിലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഏതൊരു എപ്സിലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും we can find such delta like this such that any point inside this circle is mapped into a point inside this circle. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എവറി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇങ്ങനെ ഏതൊരു എപ്സിലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു എപ്സിലോൺ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഓക്കെ, എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. സോ ഏതൊരു സർക്കിള് നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് z നോട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് any point inside the neighborhood of z naught is mapped to a point inside the neighborhood of L. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിനകത്തുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്ത്, നമ്മൾ ഒരു ഡെൽറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒന്നും കൂടെ വലിയ ഒരു സർക്കിളാണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. അതായത് എപ്സിലോൺ വലുതായതിനനുസരിച്ച് സർക്കിൾ വലുതാവും. ഓക്കെ, അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഡെൽറ്റ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ എല്ലാ പോയിന്റും ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തേ ഉള്ളൂ, എപ്സിലോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് എപ്സിലോണും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്സിലോൺ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് f of z approaches to L as z approaches to z നോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് we have to find a delta satisfying this. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെൽറ്റ കിട്ടണം. ആ ഡെൽറ്റ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലുതായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഡെൽറ്റയിലെ എല്ലാ പോയിന്റ് ആ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നൈബർഹുഡിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും എന്തായിരിക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം എൻ്റെ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ എനിക്ക് ഇത് ആർബിട്രറിലി സ്മോൾ ആക്കി മാറ്റാം. അതായത് ഈ എപ്സിലോണിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 0ലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എപ്സിലോൺ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ എപ്സിലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൈബർഹുഡ് എന്തായിരിക്കും, ചെറുതായിട്ട് എല്ലിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് ചെറുതായിട്ട് എടുത്തും ഇതിന് നമ്മുടെ എല്ലിനകത്ത് അടുത്തെത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റണം, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സച്ച് ദാറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻ ഇതോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, f of z ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും ഇതിനകത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, ചെറുതായിട്ട് വരണം അല്ലേ. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് വളരെ കുറച്ച് അടുത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് വരേണ്ടി വരും. സോ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, ആക്ച്വലി ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, we have to limit z tends to z naught f of z is equal to L means that the point f of z this f of z ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. So the point f of z
can be made arbitrarily close to L. Can be made arbitrarily close to L if we choose the point. If we choose the point Z sufficiently close to Z0. അതായത് Z എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ Z0ലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്തായിരിക്കണം എല്ലിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? കാരണം നമ്മളിത് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ ചെറുതാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റയെ ചെറുതായിട്ട് Z0ന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ we can say that the limit z tends to z0 f of z is equal to L means that the points f of z can be made arbitrarily close to L. അതായത് as z approaches to z0, അതായത് z പിന്നെ z0 ലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, f of z made arbitrarily close to L ഇതിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. സോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിയൽ കേസിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു എൽ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇതാണ് ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇസഡ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനി ഡയറക്ഷൻ, ഏത് ഡയറക്ഷനിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് റിയൽ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇസഡ് ടെൻസ് ടു ഇസഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസഡ് നോട്ടിലേക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും, വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യുണീക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി വാല്യൂ സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് സം തിയറംസ് ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ റിയൽ വേരിയബിൾ. Limit of sum product and quotient. Already അറിയുന്ന കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. Suppose we have limit z tends to z0 f of z is equal to L1 and limit z tends to z0 f of z is equal to L2. ഇത് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ ലിമിറ്റ് ആസ് z tends to z0 L1 ആണ്. ആസ് z tends to z0 സോറി എഫ് ഓഫ് സെഡ് f1 f2 ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ജി എന്നാക്കാം. ദിസ് ഈസ് ജി ഓഫ് സെഡ്. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് z tends to z0 g of z is equal to L2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ വി ഹാവ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് z tends to z0 f of z plus g of z. അതായത് ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ സമ്മിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ലിമിറ്റ് z tends to z0 f of z പ്ലസ് ലിമിറ്റ് z tends to z0 g of z ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് z tends to z0 f of z into g of z. This is nothing but the product of the individual limits, that is limit z tends to z0 f of z into limit z tends to z0 g of z. ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L1 ഇൻറ്റു L2. ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, L1 പ്ലസ് L2 എഴുതാൻ പറ്റും. നൗ അതുപോലെ തന്നെ കോഷ്യൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് z tends to z0 f of z divided by g of z is nothing but limit z tends to z0 f of z divided by limit z tends to z0 g of z, provided this is actually L1 divided by L2, provided L2 എന്താവാൻ പാടില്ല, 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഈ കേസിൽ L2 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ,